tunafundisha nutrition namna gani? Hebu tusaidie, tunaanza vipi? Au tupate topic nyingine, labda nutrition nimesha exhaust kwa kuanza na ile story ya chakula kinapatikana wapi. Bring up a few topics, like 2 or 3 topics, and then we see how do we begin them. Mimi nachagua labda machines. Walimu tupe topic. Walimu wa science wale ambao kaka tupe topic moja jina tu la topic. Puberty and adolescence. Imechaguliwa, imelengwa, yani sasa hii tuambie unakwendaje hapo. Hapa. We shouldn't start with the vocabulary. Puberty. But by then, puberty and adolescence is a growth problem. It's a growth thing. Issue tu ni addressing it sometimes is not uniform kwa sababu hujui wako wapi. Hiyo ni changamoto. Yani kwamba the data imesambaa. Yani huwezi kuambia unajua ndio, yani huna uhakika kama umepitia hapo. Kwa hiyo inakuja almost kama disease. Ndio, yani kama vile unaifundisha kama vile this is a possible journey. Mwili huwa unakuwa. Kwa sababu tu kwamba hawezi kuwa in sync wote. Wengine wana ballet na 5, la 6, la 7. Kwa hiyo huwezi kuja na utaratibu ambao ni conclusive kwamba sasa mpo ballet unajua ndio wale ndio kwambia mimi nimeballet mpaka uanze kunipa mfano huo. Kwa hiyo they addressing that topic more or less like how we teach diseases. Sawa, ni growth, the body growth changes. Sawa. I also double up the school guidance and counseling teacher. In science, there are these big words, especially when you're teaching reproduction, growth, and puberty, and all these that come up now. Maybe how does a teacher go now in introducing those very big words? I usually ask myself in Kiswahili school, how they introduce these very big words in Kiswahili to a child with this. Good question, and I think it's my question to you teachers. How do you really do that? Because as for me, I'm trying to bring competence based. How do you guys introduce such big words? This is a teacher problem. Help us. Mimi sijitambulisha mimi ni mwalimu. Ndio. Yaani sasa mimi hivi walimu huwa mnaletaje haya maneno? I won't mistake that question as a CBC question. It's not a CBC question. Ndio jamani. Au kwa hivi vipindi ambavyo tumeviattend tangu jana. Is that question CBC? Tusaidiane, kama ni CBC nitajaribu kulijibu. Ni competence based kweli? Jinsi ya kuleta maneno yanayotisha, maneno ambayo saa nyingine ni tabu kuyataja kwenye lugha nyingine. That is not CBC. I love to answer the question. I can try to answer it, but you are a big authority. How we can use the topic. Yes. And she's also imagined for such a topic. Sawa. Imagine Swahili media. Sawa. Kwa hiyo hapo sasa we are introducing a topic of reproduction, that living things increase in number. There is grass and there is more grass. Si ndio? Kila mnyama na kitoto chake. Si ndio? Kwa hiyo living things zinaongezeka. Ni kweli particularly naweza kuchangia karibu kwenye hiyo ya maneno matakatifu ambayo hayapaswi kusema. Experience yangu ya teaching practice, nimeenda mahali na kutana na mwanafunzi anafundisha hiyo mada ya reproduction form 3. Anayataja maneno mazito kama yalivyo. Kwenye mjadala wetu nikamshauri kwamba ni kweli sayansi inaruhusu kuyataja haya bayana, lakini inabidi utengeneze mazingira kwamba katika mazingira ya kawaida huwa haya maneno hayatajwi, isipokuwa tunawafundisha hapa ili mjifahamu kitu gani kinatokea miilini mwenu, ili baada ya hapo
baadaye mje kuwa wazazi wazuri. Unaona? Yes, namna hiyo. It raises another question now. We are on competence-based kind of approach. And you're teaching sexuality from 2, from 3, from, so let's say from 2, from 3. Even with 7 days per month, you are teaching sexuality to this people. And you're teaching about competence. Now, what kind of approach can one use so that you said they don't take this competence? I said I double it up as a counselor too, so that they don't take this competence as a mode of practicing what they are learning in class. So well noted. The truth is, competence is the utility part of knowledge. Ndio jinsi ya kuweza kuitumia ile knowledge and actually productively kwa manufaa. And we don't imply everything we teach is going to be applied. Ni kweli kabisa, when we teach about poison, we are not saying you should eat it. Sometimes we are teaching so that you should not do it. Sawa. Na kwa hiyo mimi hapo nataka kukwepa hicho kitendawili kwamba the competence of the reproduction, teaching reproduction competence yake inakuwa tested by actually practicing it. No way. That's not it. We want them to know about their bodies. Hiyo ndio competence. We are not teaching them to reproduce. If I should go straight to kwamba, do we think if we teach them reproduction, the way to know if they have understood is for them to meet? No way. That's not what you mean. We want them to understand their bodies and to see what to do to take care of their bodies and so and so and so. Such things. But also, it is very true that all these bad words, if I should call them, they have their equivalent. Big words. Big words. I missed 2 letters, I and G. Bad words. B. I got the B right. I think they have equivalents. They all have equivalents. Yes, hizo equivalents. Kwa hiyo pia saa nyingine purposeful use of the big word na yenyewe labda ni ka tendency ka au mzaa au kitu kama hicho, sio? Kwa sababu yako maneno simple tu ambayo anaweza ka send the concept and then somebody suddenly brings neno ambao mwalimu mwenyewe pia anaweza akashake, anaweza akamaliza mwalimu. Kwa hiyo we'll talk about, kuna watu professional trainers walimu watalizungumzia hilo. Kwa hiyo reproduction competence ni kujua mili vizuri na pia ku avoid dangerous behaviors ambazo ni risky. Ndio hiyo ndio competence. Actually practicing is the lack of competence. Yaani ndio kutokuelewa sasa. Yaani kisu alivyojifunza kuhusu kisu immediately akakitumia kwa wanafunzi wenzake. Je, huyu ndio the most competent pupil? Alivyojifunza kuhusu wembe hapo akautumia. Hiyo competence gone. Yaani lost. That's not. Tutarudi tena hapo. We can have a discussion there. So, I can give a few hints, like 4 things we can look at when you're trying to set your lesson, so that you come up with somehow a competence approach. You can identify a life situation, an experiment, or an activity, or a tool that uses the concept you want to teach. Kwa hiyo good health inakuja directly ni kuhusu afya yako, si ndio? Kwa utaanza na sickness. Inawezekana good health, ili kuisend home the topic of good health, you can actually start with sickness. So the agenda here is to avoid being sick. So we have to take care of our bodies, to avoid dangers, you to take care of. So number 1, try to identify how the concept relates to some practical thing, either a tool or a situation. That is key to introducing the topic. You completely lose that, you start with the vocabulary. So if you find, yani ulipoingia tu darasani ukienda kwenda kuandika vocabulary pale, umekosa umahiri. Samahani sana nimeenda kusema hivyo. Lakini kama umeingia darasani ukaenda kuandika hilo jargon photosynthesis, I say you are an example of a content person. You introduce it kwa kutumia the essence. Yes.
Actually, it's a very good argument. So the topic is you're teaching photosynthesis. Yes. It's written in the textbook that today I'm going to teach about photosynthesis. So in writing on the board, because we normally write the topic or the subtopic that you want to teach. So what am I supposed to write on the blackboard? According to what we are taught in colleges, you must write the topic that you want. I'm not supposed to write photosynthesis. So what you are saying here is teaching, you must, condition number 1, if you are a teacher and you're going to teach, you must write the topic on the board. That is step number 1, teaching. Teach me, teachers. I'm not a teacher. Actually, when we have these quality assurance officers who come, if they walk into a class, you're busy teaching, like you're saying, just go introducing whatever you want to teach before you have written anything on the board. There are some marks that goes, because according to her or to him, I should first of all, they are old school anyway, so they will just ask first of all, did you divide the chalkboard the way it should be? Where is your data? Where is the topic? Where is blah 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 blah? So I mean, like I said yesterday, let's go back now to the system and try to, to remove that gonding, and then we implant the new CBC system. For me, I think for me, how I have got you is on one. As a teacher, when you are beginning you are going to teach, there's what we call an introduction. For me, the way I've got you that don't first write that topic on the chalkboard, as we are doing. First make an introduction. Introduction can come through questions. Introduction can come through whatever, lakini yani hapo bado hujaandika kile ambacho unaenda kufundisha, lakini you are introducing the kid to what you are going to teach. So after there, that's when you can write the what about. But these words, for example, photosynthesis, whatever, as it is a topic, even if it's an inspector who has come and he has seen that you have just introduced, but you have not included what you are going to write on the chalkboard, I think the story will be irrelevant. So what they want us to do is you introduce, as you have said, that is first. But secondly, the second thing which you should do is to do what? To write the topic on what you are going to cover from. So that word like a photosynthesis in any way around must appear on the chalkboard, and you should analyze it. You should make it its what definition, as I can say. Mimi nilivyomwelewa, nyinyi mnaongelea principles za ufundishaji kwamba lazima uandike tarehe, uandike somo la siku, uandike topic, kila kitu. Sasa kule kuandika kwenye ubao kunawezekana hakuna uhusiano moja kwa moja na kile utakachoandika. Alichokisema mheshimiwa ni kwamba utakapoandika pale ile photosynthesis, watoto watakuwa wanaangalia lakini hawajajua maana yake ni nini. Sasa kabla hujaanza kuielezea moja kwa moja ile photosynthesis, ndio unaanza kuintroduce kwa hizo essence anazosema yeye. Photosynthesis bado iko pale pale, wao watakuwa wanaiona, lakini utaelezea inawewe baadaye, ndio utaiunganisha ulichokieleza na ulichokiandika pale ubao. Ndivyo nilivyomwelewa mimi. Okay, mimi nafikiri umesema how to set up a lesson, na ukasema inabidi to identify how the concept relates with the environment, with the real life situations. Mimi nafikiri swala la kuandika photosynthesis ubaoni halina shida, lakini shida iko wapi? Nimeandika alafu nianze moja kwa moja kutoa definition kwamba photosynthesis is ABCD. Kwa hiyo niandike neno photosynthesis halina shida, lakini after having written photosynthesis, whatever the topic is, then ni create scenario ambayo inaweza ikawaleta watoto kuelewa nini kile nilichoandika. I'm not very far
writing the topic here, photosynthesis on the blackboard, for a competence-based teacher, it could be also a good way of starting. You write there and you look at the children, you tell them, what do you think about this thing here? They will tell that's an insect, another one will say it is a tree, another person will say it's a, there are several letters. Oh, they may be quiet, they say, Daddy, it looks like an animal or something like that. And then you start the story. Now tell us about how do you get food? You see, they already know there is a word that is troubling them in their mind. And you start the story while they're thinking, why the word? And why are you saying that? They relate the word you have written on the blackboard, which they don't know. And at the same time, you are telling some things to do with food, relating the word and the food you're talking about and the plant and whatever. At the end, they will come to know, oh, kumbe, that photosynthesis thing is what you are just saying. So it's also a way of starting it. It depends on the teacher. How to play the game. I don't want to cross the border. Teaching practice is not my lesson. That I will keep giving you advice on how to approach it. Right? I can also challenge you, like, so what's the name of the topic? Is it photosynthesis? Is it nutrition in plants? Is it feeding in plants? And which is it that you're going to write? Because also choice of what is the title. I decide what to call in my book. I decide what to call. I can call it photosynthesis. I can call it nutrition in plant. I can call it feeding in plants. It's somehow not very correct, but it also sends the message. Bado uwanja ni mpana, sawa, na pia sio mara chache tunasikia leo tutajifunza kuhusu unajimu. Unajimu ni nini? Unataka kuniambia kwamba sitaweza kusema na mimi mpaka niandike? Hilo tuachie. Mimi how you use it, how you plan, how you decide what to write. Mimi naacha kwa mimi Mimi nafikiri hawa wakaguzi ama wanaitwa wathibiti ubora wanaweza kuwa, bila shaka wanatoa nafasi ya mjadala baadaye kwamba hiki ulichokifanya kina maana gani, ni kwa nini na nini, au wanasema tu hutakiwi kufanya hivyo. Mimi nafikiri kama kuna nafasi ya mjadala, unaeleza kwa nini unafanya kile unachokifanya. Sasa lazima upime pia. Kama umeandika photosynthesis, je, utakuwa unafundisha kutoka kwenye yasiyojulikana kuelekea yanayojulikana au kinyume chake? Sasa wewe ndio utapima mwalimu uandike nini. Lakini baadaye kuna mahali, bila shaka, kama umeweka vizuri somo lako, kuna mahali utasema photosynthesis ni nini baada ya kutengeneza muktadha. Nafikiri yani walimu ndio maana yake. Wewe ndio mtaalamu, yule anakuja kukushauri, haje kudictate unavyotakiwa kufanya. Akifanya hivyo anakosea na anaweza kupotea mahali. Sawa. Kwa hiyo mimi nadhani interest kubwa ya kwanza kwangu mimi, mfano, how easy do I make it for the pupil to get it? That's my business. Kweli hizo kanuni nyingine na nini, even through our process of evaluation, communication with our regulator, we don't simply say yes sir. We don't. Some cases we fight. Hapana, mimi sikubali. Nitoe hiki, hapana. Ndio unaona hii ni content. No way. Narudisha. Mara ya tatu hii iko sawa, kwamba hii iko sawa. Mbona unaniambia hii haiko sawa? Wewe utakuwa hajielewi. Yaani maana yake pia ungechukua ushauri kizembe, ungeingia katika kundi litakalolaumiwa kwa kufanya maamuzi ambayo hayajapimwa. Interaction is important. So we are all mature and we are professionals in our places. To accept to be controlled fully is so bad. It's so bad. When did you measure? When did you check to establish who is a better authority? You or me? Yani wewe unathibitisha vipi maelekezo yangu ni wapi yanakuja unquestioned? If they don't logically become unquestioned, then they must be questioned regardless. Kwa sababu you sitting in my place and talking to me in your place, the situation will be just reversed. Yani, look at, I regulate you,
I tell you don't do that. So kuna kanuni zinazojulikana hazivunjiki. Full stop iko mwisho wa sentence. Kuna ambazo ni opinion, ni opinion. Zile opinion ukikaa kwenye nafasi yangu, opinion zako zitakuwa za hii nafasi. Akija kama zingine nafasi hii, kwa hiyo pia kama wewe uko pembeni unasikiliza, utakuwa unahama kama pia. Yaani utakuwa unazunguka vibaya sana kwa sababu zile ambazo huwezi kuzikagua unazifuata kutokana na sauti uliyosikia. Kwa hiyo there is kuna ukaguzi hapa, kuna uchambuzi kidogo ambao unapaswa kufanyika. Mimi si mtaalamu, nataka kukumbusha mimi si mtaalamu wa ufundishaji. So, however you introduce, but when the concept is so difficult and so far-fetched, it's not bad to introduce it in a, kama anavyosema Dr. Sheri hapa, easier to introduce from what is known and you grow to a complicated part. Ukianza na vitu vya islets of Langerhans ndio umeanza hiyo ni kwenye nutrition tu. Hizo ndio nani zinazotengeneza insulin. Mtu ambaye ana diabetes ni kutokana na hali ya islets of Langerhans. But how did you really begin with that difficult part? Yani unaanza kuja kutufundisha leo kuhusu good diet na madhara ya sukari mwilini na jinsi ya kuregulate. Umeamua sasa mwalimu uandike islets of Langerhans. Yani mpaka walimu wenzako wakipita darasani wanachanganyikiwa, sema anafundisha nini? Sio? Kwa hiyo kuna umuhimu kwa kweli wa kuwatafunia, na ndio maana nadhani mwalimu yupo, sio? Kuwaletea katika mazingira yao, yani to make them get the sense of it. Eventually, of course, everything, hakuna mpaka kati ya content na context. Ni approach ya unaegemea wapi upande, lakini these are things that work together. They are things that work together. So you identify a situation or experiment or activity or a tool that uses a concept, and topic that is related to the topic you want to cover, and then you can present your choice in a class in an engaging manner. Kama ni rahisi, ziko mashine nyingi tu, kuna flyers, kuna mkasi, kuna nini, unaweza ukaja nazo, sio? Au ukawaambia haya tuanze tutaje vifaa tunavyotumia kufanya shughuli mbalimbali. Sawa. So after choosing, ukishafanya choice ya hiki tunachotaka kufanya, and then you come to discuss with them. What is this? Why do you wear shoes? Why do you wear shoes? Why do you wear shoes? Kwa nini uvai sweta mchana na asubuhi unavaa? Vitu kama hivyo. Sawa. Kwa hiyo unawa bring to the concept gradually. You can let the people as well describe their experience related to the situation. Umeshai kuugua, how do you feel? What do you think happened? Did you feel good? No. Nilisema basi, nililazwa, nilichomwa sindano, nilikula dawa. So what should we do now so that we don't fall sick again? Maybe we should be maneno mengi, wengine wanaambia watu lale kwenye neti, labda nile chakula kiive vizuri, lakini unaona hapo unaenda nao vizuri, anambia sasa lazima mnae mikono. Usile kitu ukiwa hujanawa mikono, ulivolala, ulivougua, ambako sababu unajua unavyoengage unapata nafasi ya hata ambaye hajawahi kuugua, kumbe kuna kitu kama hicho. Yani some can get a warning kwa nguvu kubwa kuliko yule ambaye actually amego through the experience. For those that can be tested, you can also prepare materials that you can use to approach the lesson. Material tumesema basi, siko material nyingi. Jana tumesema au leo mwalimu, kuna vifaa vingi ambavyo watoto wakiviona unavyo wanakuwa excited. Ukiwa naye hivyo you lose your magic. Watoto wa madarasa ambao huwafundishi wanaweza wakawa wana anticipate huyu mwalimu anafundisha nini. Yani watoto wanataka, wanakupenda na wanakutafuta kiasi kwamba siku nyingine darasani kwao watoto wako kusema nini. Kwa sababu gani? You have been cunning magic. Kila unapotoka una maboksi yako ya jambo ya rangi unaenda darasani, wale madarasa mengine wana advertisement ya hatari, na hata wao wengine wanaweza wakawa wanakungoja yako masomo. Wakati mwalimu anakuja kufundisha, you are looking forward to the teacher. Lakini kwa masomo mengine, yani unataka hata kupata nafasi kule nyuma ukalale, ujui nini anachofundisha, yani unavurugwa. So you make it exciting, make your tools, and these tools are simple. One of the projects we are doing is we are going through our science books. We are establishing every little thing that is needed. It's just a small thing. Tunataka budget ya science. Tunataka budget ya science kwa ajili ya kufundishia. Lakini unaweza kupanga vitu ukasema hivi ndio tunavyotaka. Mbegu ya mahindi, vikombe vya namna hii na hii. Hata academic hii achukua.
Hiyo mambo haya ya kusema photosynthesis au feeding in plant. The way you said you are putting it, inasababisha hata mtu wa budget anataka kuogopa. You want things with the biology laboratory so that you can do experiments with the pupils. Kumbe ni mbegu za mahindi unataka kwenda kununua. Wewe mwenyewe you have become your own enemy. You have made it so difficult. Kama watu wanawaba budget ni chache, si ndio? Give them easy words. We want some seeds, cap and cotton wool to get things to demonstrate things in the class. Kachukue shilingi 3,000, nenda kachukue. Apewe 30 akachukue. Lakini sasa unakuja kujiponza mwenyewe, unasema maneno ya ajabu, unakuja kuambia vitu hata wewe mwenyewe vile. Dika, Pyrex. Yeye anasema mpaka na material making the Dika. We want Dika, Pyrex. Tunataka Bunsen burner. Kwani tunataka Bunsen burner kweli? Tunataka tu spirit burner. And a stove. We want stove, some cups and a pan. Sindio, sometimes we fail to get things because we put them in a very classy manner. Jamani, tumeelewana, na wakaribisha mseme jambo alafu niendelee tena. Sawa, making things easy is good for everybody. Making things difficult can even get you can lose some of good things you get. Yaani wanasema budget ya science ya kwanza ameshaona ni budget cha ajabu, ni budget kidogo, wanataka tu vikombe. Alafu siku anasema namna hiyo, kwa budget ya chapter milioni 1 na kashasema yote tunaanza nayo vizuri. Na tunakwenda kwa kitu cha kawaida tu, mshumaa. Tunataka mishumaa 7. Tunataka stove. Tunataka nini? Unaenda hivyo kwa una program academic anaanza kupenda sa budget ya science is the cheapest. Kwa hiyo cha kwanza toeni budget ya science. Ukifika darasa la 3, ma Pyrex, ma Bunsen burner anaanza kutokea. Yes, nimesema policy ni hiyo. You get it because you want things done. You don't want to make things difficult. So it happens the same way on both sides. Hata kwa watoto wasaidia waweze kupata vitu sahihi. Karibuni walimu. Mimi nakaribia kumaliza hapa. Nataka tusome maswali machache ya science. Sasa usitengeneze karatasi za kutosha. You can have questions like what is a machine? What is a machine? Mabara kwa ananiuliza juzi. Mention parts of a bicycle. So that's one question. What's a machine? Another question, what are the conditions for rusting? We have gone through this question. Another question, why must we wash our hands before eating? Equivalent questions. Alfred is moving stones from one place to another. Like Alfred is moving stones from one place to another. What would you advise him to do in order to make his work easy? So there, you can see many things there. You can see they get it. They know it's a machine. See there? Or will they tell him not to do it? Because that's also another way of helping Alfred. Alfred is moving stones from one place to another. How can you make his work easy? Unaweza kwambia tell him not to do it, sir. You have made it very easy. Lakini akikwambia I will advise him to use a wheelbarrow, unajua ameshajua kuna machine. Au pesa kama vile generic. I will advise them to use a machine. It can be a good answer or a bad answer. A good answer if anaelewa kwamba na gari na baskeli ni machine. It's a bad answer kama ameclaim kwamba whatever that will make work easy is a machine even if I don't know the machine. So what are the conditions for rusting? We went through this. So Asha left the machete outside for 3 days. What do you think of the machete? Sawa. Kwanza pauza kama you could define actually rust. Ndio anakuambia develop blah blah blah. Au anakuambia it's rusted, straightforward. Why do you think what you described above happened? Why do you think what you described above happened? Haya mawaya haya, haya ma explain haya ndio anasema higher order. Na swali limeshakuwa likubwa, limeshakuwa ni karibu vipengele vitatu. Tofauti na factors for rusting, you don't get it. Kama linakupotea machoni, huwezi kulilazimisha likawa likubwa. What should Asha have done? What should Asha have done? What would Asha have done in order to prevent the situation from happening? Serious? You're protecting items from rusting. Serious? Kama umejibu vizuri, unaweza confident ukasema wamefanya. Better eat a cake after coming from the garden without washing your hands. What thing will happen to her after some days? Some are stories, some are not stories, lakini zote ziko based kwenye ka scenario ambako ni ka ukweli.
Now, as also another presenter made it in the morning, these examples should not be so far-fetched. It should not come from dunia ya ajabu tu, from Nairobi to Accra, wakati you have so many other capital is key important cities, towns, capital towns. The towns in regions are important for people to know. Rather than time difference being calculated across Europe, time difference can be calculated across Africa. But unfortunately, the time difference, maybe everybody who learns about time difference has come across a question about Accra. It's like Accra is the capital city for time questions. And ask yourself, Accra, wewe mwenyewe umesema Accra, umefundisha Accra, kwa nini Accra? Serious? Kwa Abuja, mahali pengine, because there is no time difference within a country. Sawa, kwa hiyo you can move from continent to other continents to make more sense. Okay, a taste of Europe is not bad. You could also check if you know New Delhi and London. Serious, kwamba which one is on the left of the other. Kwa hiyo unaweza swali labda unajua material fetched from our environment. I can also bring you a material that is not from our environment, but I can tell you why it is quite important. Nimesha test environment yao maswali 8. Hapa nimekuja kuambia nimetoka London kafika Budapest, au ametoka London amefika New York. Kazi kwako. Yuko kushoto. Inaweza kana swala east west in mathematics nilisha which is in the east of the other. Karibuni kwa maswali.